สวัสดีผู้ชมได้ไว้ก็ถูกปกปิดกูสตรีมเรื่องเกี่ยวกับเกม Hogwarts Legacy พาร์ทที่5นะฮะวันนี้ก็จะสตรีม2 ชั่วโมงนะครับก็ไทยพอสโซดองได้แล้วก็จะมาขายต่อถ้าเกิดได้เจอนะเกียร์ได้ของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็เกียร์อะไรเต็มมีรับสูงนะฮะมาเล่นต่อหนึ่งนิดนึงจะเล่นเป็น2เซฟนะเซฟหนึ่งค่าควรเซฟหนึ่งเล่นปกตินะตรงนี้เราไม่เคยมานะเนี่ยภาค4นะฮะที่แฮร์รี่สู้มันข้ามไม่ได้ไม่ห้ามมันไม่ใช่Incendio! Ugh. เขาเปิดทางน่าจะทางขึ้นไปสกิดตื่นไหมฮะแต่อ่ำไม่ใช่ทางI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เจอแล้ว Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. วันนี้เราขายไปแล้วนะได้ทำคลิปอันนี้ไปเรียบร้อยนะ Lumos! ตัวเอา500หน่อยนะจ๊ะกล่องดวงตาI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens the mind. คุยได้ไหมขึ้นด้านบนนะดูเป็นทูบ Revelio! แต่
อันตรงนี้จะเป็นหอดูดวงนะลูกแก้วคริสตัลเต็มอันนี้มัน Levioso. วิดีโอไลน์ Under Professor Black Junction This Mystery It has been traced อาจารย์ใหญ่ได้ข้อเสนอตำแหน่งของ Divination ดร.ศาสตราจารย์ที่โฮโลเอกสารเกี่ยวกับไซเควสได้ไหม Revelio. มาตรงนี้มันProvisty Model เป็นมือสตาฟนะครับช่วยให้นักเรียนฝึกฝนในการจับจุดประสาทอ๋อดูดวงทักลายมือโอเคเข้าใจแล้ว ลงไปสิ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. โอ้โหเรียนบินว่ะดิบรูโซข้อต่อไปเนี่ยเรียนบินว่ะเช็คเรียน I couldn't agree more. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. Accio. ทำไซเควสนี้ก่อน I've taken to studying during the day in our dormitory. ขึ้นไปด้านบนI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. จำไว้ว่าอยู่ที่ Off on another adventure, are we? สิ ได้ยินเสียงกุญแจดอกวินนะนั่นไงว่าแล้วตามไป
ผ่านไปแล้ว1I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ตัวอะไรแมง9 8 8อีก1 9 9 10 11 12 13 10 11 12 13 4 0 1 2 3 4 6 แก้วนะฮะโอเคเมื่อเป็นแล้วก็ปองเลยหาอันนี้ก่อนด้านหน้าไฮดรา13ไฮดราได้อย่างนี้0 1 2 3 4 3 นะฮะ16 7 8 9 20 21 5ไฮดรา4 5โอเคเปิดครับeasy พอเป็นก็เป็นเลยนะUndefended hand item I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso! มาแล้วขอบันได Accio!เปิดตรงนี้ต่อทัวร์ยาวๆนะแกะเซอร์ยาวๆซอสแท็กที่คุ้นเคย Revelio! ฮอกวอตส์อาร์คิเทคสถาปนิกฝ่ายการสร้างฮอกวอตส์เขาด้วยดีไซน์มองเห็นโครงสร้างของโรงเรียนฮอกวอตส์อันนี้เป็นสถาปนิกที่การออกแบบโรงเรียนฮอกวอตส์นั่นเองผู้ยิ่งใหญ่
What are you up to now? ได้มากเลยนะแรกก่อน012ทางนั้น0นะฮะแล้วต่อไปตัวนี้ต่อไป5 1 6 8 9 41แล้วก็ต้องเป็น5อีกทีหนึ่ง6กับ5 11นะครับ5 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5โอเคได้แล้ว You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. ว่าแหละRevelio. Honey ducks must wait. Duck must wait. ลูกปั้นเด็ดซ่อน1 วันตายหน้าตาแม่มดทางลับจากฮอกวอตส์ไปยังห้องคุกฮันนี่ดุกส์ที่ฮันนี่ดุกส์ I've always said that travel broadens the mind. ผมขึ้นข้างบนก่อนอีกแล้วพัซเซิล2 6 7 77 4 8 9 41 0 1 2 77 4ตัวเลขนี้แหละต้องมีเครื่องคิดเลขก่อนแป๊บนึงนะ6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 8โอเคตรงนี้แปดหนึ่งอันแรกแปดหนึ่งต่อไปอันที่2นะครับ
ไฮดรามี9แล้วก็ข้างบน3 9 3 10 11 12 6 6นะฮะ3 4 5 6โอเคสลัมเดอร์Accio. Levioso.มันนะสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผม0 1 2 3 4มาไปดิ0 1 2 3 10 11 12ใช่ป่ะ9 10 11 12 0 1 2 3 4คิดผิดแป๊บนึงนะ3 4 5 6 7 8 9 77ขออภัยครับลบเลขผิดได้7นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น3 4 5 6 7โอเค3 4 5 6 7 8 9คิดไว้ไว้0 1 2 6 7 17 18 19 20 21 22 23 6อย่างแรงขอมาอย่างแรงของประดับเพียบเลยสวัสดีผู้ชมนะฮะสวัสดีครับยามดึก Off on another adventure, are we? Accio. Levioso. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. จุดเกาะทอหรือเปล่าเนี่ยโทษที Revelio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Accio. Levioso. Revelio. ตูเตอร์ออฟคอยแคทเก็ตมีเนื้อสถาปัตยกรรมโบราณมีสมบัติที่หมายความว่าต่อผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนในการประลองจะมีได้รับสลักชื่อตรงนี้แล้วหาเรียบร้อยเหลือ Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Fippetto หล่อครับ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Zenobia เป็นของพวกแล้วสอนผสมให้กับเธอผีเต้นมันนะ I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. ได้ดามม้ากายสิทธิ์มา
มันก็ไม่เปลี่ยนกันอะแต่ว่าเป็นคอลเลกชันในการเปลี่ยนด้ามไม้จับไม้กายสิทธิ์นะฮะโอเคก็ไปคราฟเพิ่มแล้วก็ทำยาได้สิ Revelio. A 142 staircases, and this is where they put me. ไปเรียนขี่ไม่กวาดกันแล้ว no ไม่ใช่ดีจัง Revelio. Incendio. What are you up to now? Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. คุณเขาว่าแบกเด้อแบก Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! คือเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรก Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. Ah. The brooms are school I think property. I'm getting the hang of this. I want them returned in one piece.
Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. Made it! Oh, did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, 10 ป่อง our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? Yes นะ I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? พวกเขามีการเร่งเบิร์สด้วยไหมติดในโต๊ะ There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough.
class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Fire this pass. Then eat land. Copy to retail. อ๋อ เลือกอัพเลยถ้าอยากจะเพิ่มช่องเก็บของเราก็ต้องไปทำเปิดเสาเมืองลินนะครับมันก็จะขยายช่องเก็บของให้กันเราได้เราที่แปดปีห้องเกียรติยศในการขี่ไม่ขวากแน่เลยเล่นแข่งมิชลิกเกมนะครับเรื่องของคุณในดีครับไปหาศาสตราจารย์เวสลีย์กันนะน่าจะมีสเปลการ์ดอยู่ Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes.
เนี่ยเอาตกใจ Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. พระเจ้า I ช่วย see กล้วยทอ you've ด wasted no เรา time. ไม่อยากให้นายเสียเวลา Well เลย done. เยี่ยม Shall we? เข้าไป After ไหม you, Professor. เชิญอาจารย์ก่อนครับ What is this place? This is the Room of Requirement. ห้องแห่ง It only ประสบ appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this เรา mess. ไม่สามารถปีนไปได้แน่หรอก This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. เขียดเก่า Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. กระเป๋าโรงเรียนเก่า Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. แปลเป็นมูสโตน Accio! Levioso! แค่นั้น ตรงนี้สไลด์ Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, no. That's not helpful, you worthless pile of tin. แต่คุณโทษ edit to but ต้องการอาบน้ำอะไรสักอย่างโดนแดด
How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Levioso! What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wit to Accio. find out. Accio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Levioso! Levioso! Accio! Accio! I hope that house elf can find us in here.
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Oh, กดล็อกเกียร์ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. เอาชื่อไอเทมแล้วก็มาบันทึกตรงนี้ไว้ I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Say call. Conjuring spell.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Which twist ผมเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยมาดู Shadow Drills เราเป็นสด Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. This will be more useful when I have something to identify. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Interior decoration การตกแต่งห้อง I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? ตกแต่งกำแพง Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item.
perform the altering spell to customize it. Levioso! Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. ที่ decorating การตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งได้อีกนะตกแต่งที่สิ โ
มีคนโดเนทมาให้ผมนะฮะสักครู่นะฮะขอขอบคุณนะครับเดชาชาญจอมนะครับโดเนทให้ผม20 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำไว้ดีไว้ให้เลยนะขอพระคุณมากครับที่โดเนทสนับสนุนผมเข้ามาในช่องนะครับทำตรงนี้สดๆเลยสักครู่นะครับขอบพระคุณครับผมซาบซึ้งมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ1123ปีใหม่เลยเนี่ยขอบพระคุณครับคุณเดชาชานะฮะขอบพระคุณจริงๆฮะเกิดเราอันนี้กำลังทำบัญชีนี่อยู่นะครับอันนี้ผมจำชื่อของเราตามเนี่ยบอกว่าอันนี้เขาไม่อันนี้นานแล้วตอนนี้ก็ทำตามแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณครับขอบคุณครับอีก10 บาทก็ผมก็มีกำลังใจในการเล่นต่อเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะขอจบการสตรีมในการเล่นเกมครับHogwarts Legacy นะครับก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะไปทำงานต่อตอนนี้เล่นในหาคิดถึงนะฮะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามาติดชมผมจะปรับปรุงพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับวันนี้ผมปั๊ปปี้ก็จบการเล่นเกมนี้นะครับจบสตรีมHogwarts Legacy เดี๋ยวจะมาต่อในเรื่องอื่นๆนะแล้วก็ของต่างๆผมได้ทำคลิป Puzzle Door แล้วนะคุณผู้ชมก็รับไปชมได้เลยนะฮะง่ายๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันการสตรีมข้างหน้านะครับมีอะไรผิดพลาดกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคครับวันนี้ผมปั๊ปปี้บิ๊กฟูดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ